ویلکم بیک. السلام علیکم اگین ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجم ملک. اور یہ ہماری اب سیکنڈ ٹرانسمیشن ہے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ پیٹرک براؤن تھے. آج فرائیڈے ہے. ایز یو آل نو کہ ہم فرائیڈے کو اپنی میونسپل الیکشن کی کیمپین کر رہے ہیں, کافی ہفتوں سے کر رہے ہیں. اور ٹائم ٹو ٹائم وی ہیو ڈفرنٹ کینڈیڈیٹس فرام ڈفرنٹ رائڈنگس کمنگ ٹو آور پلیٹفارم, اینڈ وی ہیو دس اپرچونیٹی ٹو انٹروڈیوس دیم ٹو یو, تاکہ آپ کو علم ہو کہ جب وہ آپ کے ڈور پہ آئیں وہ کون لوگ ہیں, وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا ان کی اکامپلشمنٹس ہیں اپنے ایریاز کے اندر, اپنے فیلڈس کے اندر. اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ دو کینڈیڈیٹ ہیں. بٹ بیفور آئی گو ٹو دیٹ, امپورٹنٹلی یہ ہے ناظرین کہ اکتوبر 24 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ایڈوانس پولز جو ہیں وہ آج سے دوبارہ کھلے ہیں. کل سیٹرڈے سنڈے کو آپ جائیے ایڈوانس پولز میں, آپ پول جا کے فیملی ممبرس کو لے کے جائیے, ووٹ کاسٹ کیجیے. یہ آپ کی سیوک رائٹس ہیں, سیوک ڈیوٹیز ہیں. اور خاص طور پہ میں اپنی جو ہماری مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں جو ہمیں واچ کرتے ہیں, چاہے وہ پاکستان سے ہیں, وہ انڈیا سے ہیں, میری آپ سے یہ بڑی ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ میونسپل الیکشنز کو سیریس لیں. آپ اس کو اسی طرح لیں کہ جیسے کہ فیڈرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, بیکاز آپ کی جو ووٹ ہے جو آپ کا, ایک تو یہ دیٹ کین برنگ اے چینج انٹو دا سوسائٹی, نمبر ون. اور کونسل کے اندر خاص طور پہ جب چاہے وہ اسکول ٹرسٹی ہوں, چاہے وہ ریجنل کونسلرز ہوں, چاہے وہ کونسلر سٹی ٹاؤن کونسلرز ہوں, آپ کی آواز جب تک وہاں نہیں پہنچے گی آپ کے معاملات جو ہیں وہ نہیں ٹھیک ہو سکتے. تو اس لیے میری اور ہماری وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کی طرف سے, ہماری طرف سے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پلیز اس الیکشن میں اتنا ہی جو ہے آپ انتھوزیازم سے جا کے ووٹ ڈالیں جیسے کہ آپ فیڈرل الیکشن میں ڈالتے ہیں. اور اسٹوڈیو میں کال کرنے کے ہمارے نمبرز ہمارے اسٹوڈیو کے اسکرین پہ رہتے ہیں. 9056704114 از دا نمبر ٹو کال. ضرور کال کریں, ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں, اپنے سینٹیمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے آج آپ کے ساتھ فرائیڈے کو جب ہم آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کہ آپ کی ہم کالز لیں اور آپ کے بہت سارے جو سوال ہیں ان کا جو ہم جواب لینے کی کوشش کریں, کوئی جو پرسپیکٹیو ہے وہ لینے کی ضرور کوشش کریں. سو آئی ویلکم ٹو ٹو کینڈیڈیٹس ود اس. علی, آپ السلام علیکم ٹو یو, اینڈ دین وی ہیو ود اس عبد الرحیم اینڈ علی قمر. آپ دونوں کو وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کی پلیٹ فارم کے اوپر, ہمارے اس چینل کے اوپر خوش آمدید. کیسے ہیں آپ دونوں؟ جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت ٹھیک ٹھاک. اور آل از گڈ. سو یہ بتائیے گا کہ آپ کون سی رائڈنگ سے کون سا الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ کی رائڈنگ کیا ہے. بٹ آفٹر دیٹ تھوڑا سا آپ کا بایو پک جو ہے کہ آپ کی بیک گراؤنڈس کیا ہیں اس حوالے سے, اس جس فیلڈ میں آپ, جیسے آپ اسکول ٹرسٹی کے لیے جا رہے ہیں تو کیا آپ نے اس پہ کیا کیا کام کیے ہیں, تھوڑا سا 2-3 منٹ ہم اس پہ بھی ذرا بات کر لیں تو دیٹ ول بی گڈ فار آور ویورشپ ٹو سی کہ وین دے آر looking at you, that when they're going out to vote on tomorrow or Sunday or October 24th, they have this frame of picture in mind کہ یار یہ لوگ ہماری کمیونٹی سے کھڑے ہیں, یہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ ان کی کوالیفیکیشنز ہیں, یہ ہمارے بچوں کے لیے کتنا کچھ کر سکتے ہیں, جو کہ ایز اے پیرنٹس لوگوں کے دماغ میں ہمیشہ ہوتا ہے. سو آئی گو ود یو علی بھائی, گو ہیڈ. ایبسلیٹلی. میرا نام علی قمر ہے جی. میں یہاں پہ 11 سال کی عمر میں آیا تھا. ماشاء اللہ. تو میری اسکولنگ یہیں سے ہوئی ہے, میں یہیں پیل بورڈ میں پڑھا ہوں. اچھا. اور آج میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. اور جسٹ لائک ایوری فرسٹ جنریشن, مائی فیملی, مائی سیلف, we struggled, right? Achha. Whether it's culture shock, whether it's language, whether it's new learning, socioeconomic factors, and we went through all that process. Ji. And you forget about your struggles when you've succeeded in life, right? Ji. And alhamdulillah, I've done well for myself professionally and personally. I'm raising 2 children yahan par Brampton mein, Ward 5 mein. My own 2 children go to school here. But when they started to go to school, I realized the challenges that I had, the struggles that a lot of my friends faced, it's not unique to myself. It still lingers even in our second generation children. And one of the key things that I've learned over the years is every parent, جو بھی parent ہوتا ہے, اس کی ایک کوشش ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے, وہ بچے جو ہیں اس کے ایک
ایک تعلیم حاصل کریں, ایک مقام حاصل کریں جو اس کی پوٹینشیل تک وہ اپنے آپ کو ہٹ کر سکے. اس میں جو ایک بہت ضروری ایک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے, ہمارے بہت سارے جو فیملیز ہمارے ارد گرد میں ہیں, a lot of our families they want to fight and advocate for our children, but they don't know how at times, and they're not aware. And for that, I think it is so important that we elect people, we elect candidates that are capable of representing and advocating for our community. کیونکہ اس ایڈوکیسی کے بغیر کوئی چینج نہیں آنا ہے. ہماری پالیسیز پیپرز پہ بہت اچھی ہیں, لیکن اگر اس کی امپلیمنٹیشن دیکھی جائے, اس کی جو امپیکٹس دیکھے جائیں, آج بھی ایسے سینیریوز ہیں جہاں پہ ریسزم, انیکوالٹی اینڈ ڈسکرمنیشن ایگزسٹ. آج سے صرف 2 دن پہلے ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے ہالٹن ریجن میں. دا ٹیچر از ابیوسولی یوزنگ دا این ورڈ وتھ دا اسٹوڈنٹ. آج کے دن میں جب ہر بچے کے ہاتھ میں فون ہے جو ریکارڈ ہو جاتی ہیں چیزیں, تو یہ آج بھی چیزیں ڈاکیومنٹ ہو رہی ہیں. تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ریسزم اور ڈسکرمنیشن ایک پرانی بات ہے, یہ غلط ہے ہماری سوچ. آج بھی یہ چیزیں ہیں. For a lot of people to understand this whole analogy of یہ جو ڈفرینٹ پوزیشنز ہوتی ہیں, جس میں کہ اسکول ٹرسٹی کی پوزیشن ہے, کین یو الیبوریٹ لٹل بٹ کہ اسکول ٹرسٹی کا فنکشن کیا ہوتا ہے, کیا کرتا ہے؟ ایبسولوٹلی. تو اسکول بورڈ ٹرسٹی جو ہے نا, وہ ایک واحد ایک رول ہے جو پورے مکمل طور پہ صرف ایجوکیشن کی پالیسی پہ کام کرتا ہے. اچھا. اور یہ جو ایک جو رول ہے, یہ ایک الیکٹڈ رول ہے. پورے پیل بورڈ جو ہے, پیل بورڈ از دا سیکنڈ لارجسٹ بورڈ ان آنٹیریو. دیر آر 12 بورڈ آف ٹرسٹیز. اچھا. 7 مسیساگا میں, 4 برامپٹن میں اور 1 کیلیڈن میں. اچھا. تو ان میں سے ایک برامپٹن کی رائڈنگ سے میں رن کر رہا ہوں, ایک رائڈنگ سے عبد الرحیم رن کر رہے ہیں. ٹرسٹی کا رول جو ہے, بورڈ کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے, بورڈ کی جو ایگزیکٹو ہوتی ہے, دے آر اکاؤنٹیبل ٹو دا ٹرسٹی. سو what they are accountable to them. So to me, so to the trust, to the board of trustees. So the 12 board of trustees, they manage the board and the executive. The chief executive reports into the trustee. تو یعنی کہ اگر if there is an issue, if there is a reason that we need to get behind, or if there's a strategic direction that you value yourself, you want to focus on, it has to come from the trustees' influence. The trustees report into the Minister of Education. Okay. So we don't manage the curriculum, but we do manage the strategy and the directions that are taken by the board. Well, it's a big responsibility. Absolutely. So this is a full-time job? Can you do this on a side and you can keep on doing what you're doing? Yeah, you have to be actively involved 24/7, between the time when the school open till the school's close. How does that work? I'll let Abdul Rahim also respond to some of the questions, but it is a part-time role. Let's talk. Let's talk to you. I think what Ali had said is spot on. کہ یہ ایک collaborative role ہے جس کے اندر آپ اپنی constituents کی concerns کو advocate کرتے ہیں, but you don't have to leave your full-time job. The school board trustees meet once every quarter to address all the policies that are on the table, the mandates that are there. And one of the biggest challenges that a lot of candidates are campaigning for, they make a lot of promises for, they cannot execute against, for one simple reason, کہ اکیلے کچھ نہیں ہوگا. As a single trustee, چاہے میں اکیلے ہو جاؤں, there's 11 other trustees that you have to get on board with your game plan. اسی لیے جب علی اور میں دونوں ایک ساتھ ہم نے ڈیسائڈ کر رن کرنے کے different wards, but we have the identical platform کہ ہم کنسالیڈیٹ کر کے اپنے ایمبیشس کو اس کے فالو تھرو کریں. چلیں ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو وائس آف ٹورانٹو ٹی وی. کون صاحب بول رہے ہیں؟ Hi, this is Sobia calling in regards to the racism, like before Mr. Ali was discussing. So how can we overcome this challenge in schools and in communities? It's happening, like it's quite common. And Mr. Rahim was telling about the elections and the details. So I would like to ask, what's the purpose of pre-election? What's the purpose of? Like pre-elections they're doing in advance,
The municipal you talk about elections, they are advanced doing it in polls. advance. So what's the purpose of those You're elections? talking about advanced polls, right? Yeah, advanced polls. So advanced polls are an opportunity given to you that if you cannot go on October 24th to vote, you can go now to vote on the advanced poll dates. All right, and they were also talking about the racism. So it's getting so common, but it's hidden. So how can we overcome this challenge? Yeah, so they can answer that question. You want to stay on the line, or you can? Yes, please. I'll be on the line. Okay, go ahead. Absolutely. So, look, we have made a lot of progress. There's a lot of good inroads we've made as a society, but the systematic racisms haven't totally eradicate. There's a few things, right? We have to understand almost 50% of the student body in Peel Board is from the South Asian community. What we have in terms of the demographics, in terms of teachers, in terms of the management, in terms of the trustees, it's not a reflection of the diversity that we have in our students. We have to have a cohesive plan, a cohesive strategy that enables that diversity at all levels. Okay. That's number one. Number two is accountability. Yeah. So 2 years ago, there was a big study that happened with about 2,000 students and teachers and educators, surveys that came in, and that really hit hard into the Peel Board, especially within Peel Board. There were documented cases where blatant racism was enabled to a point when you have a person of color. If you're non-white, a person of color, what the students say, they were being pushed towards education streams that were non-university, as an example. So there was one particular incident that just blew my mind. We had a student that walked in with a white father and a black mother. The black mother is handed courses for trades and college. Nothing wrong with the careers there. It's a rewarding career. But the fact that they isolated and the biases existed, that is a blatant problem. And with that problem, what happened is... I'm just going to have to let her go. You can watch... Yeah, thank you so much. You answered my questions, but I would be asking further few more questions. So maybe they're so you can watch our thank you show so much. on TV or on Facebook, and he can answer those, because we have to take more calls. Thank Absolutely. Perfect. Thank you so much. you. Bye-bye. Thank you. Accountability is the number one thing, and transparency. Our minister stepped in, and he put in a supervisor to have directives to address those issues. The trustee that I'm running against, he has fought to have that supervisor role removed without addressing those issues. That is a problem, because basically identifying a problem is the number one, the first step you take to solving a problem. But without solving a problem, you just want to brush it away. That is a huge problem. I'm running against somebody who's been there for 19 years. 2 decades is too long in education. And if I can add, this is another big challenge on the school board trustees. There is so many trustees that don't even have kids in their system today, in the public school system. They've been trustees for 2 decades, like Ali said, right? I believe out of the 12, there's 1 trustee that has kids that are in the public school system. So both of you are running for this same position. So हमारे जो viewers आपको देख रहे हैं, just give them a little idea कि आप, if you get elected on October 24th as a trustee, what do people expect out of that? आपका vision क्या है? What do you bring the change? What kind of change you have in your mind that you're going to bring? But being yourself elected only as a one trustee, are you going to be able to change the minds of the other 15 that you just mentioned? How difficult that's going to be? Let's chat on that. You have to work in any workspace, any personal space. You have to work together, and you have to find commonality grounds. For most part, people are good people. People are not racist inherently. The society and the culture, some things influence us. So for most part, people are great people. And we have great trustees today in the board. For example, Trustee Kathy Taylor, amazing fierce fighter. I would love to partner with her. And in terms of how we combat racism, there are great partners that exist within that board of trustees. But there are some
bad apples that make a problem and that make changes really difficult. For me, simple. 19 years we've had the same trustee. I'm running against somebody who has been complacent because of where he is, and he feels that he is very secured in his role. That is not how it should be. Nobody should be allowed to be there for 20 years. I'll tell you one thing. That's my personal opinion. I can't change the process, but that's my personal opinion. Number two, what can I do as an individual? For me, being accessible to my community, accessible to my neighbors, being vested in the system, just the fact that my own 2 children go to school here, it's a big deal. For me, it is part of giving back to our community, giving back to our society. This job doesn't really pay anything if you, and this is a part-time job. When it's a part-time job, it is a commitment from your personal time to make sure that you're advocating for your community. And I do that on a continuous basis, whether my volunteer work with different organizations of children of different abilities, whether it's entrepreneurial aspiration with JACO. So I've worked with children, and that's a passion. You know, you and I are here. I'm at least a first generation Canadian. My father brought me for 2 reasons. Great education and a great quality of life. Correct. Alhamdulillah, we have achieved that. How can you make the children safe in the schools? What is your take on that? I think जो problem चल रही है इस वक्त schools so के I think the single greatest thing that we struggle with in schools today is empowerment, right? The ability to go to the right people for help if they need help. The transparency in security for providing the level of support that the kid needs. So I'll use an example. When I was going through the public school system, I didn't want to miss out on my prayers. नमाज बहुत ज़रूरी है। और हाई स्कूल के अंदर मुझे अभी भी याद है कि मैं छुप के हॉलवेज के अंदर स्टेयरवेल के पीछे जाके पढ़ता था। और मैं अकेला नहीं था इसके अंदर। Right. There are many kids that struggle with preserving their identity as a Muslim. Right, as who they are, and they're just struggling to figure out who they are. Right. Lekin, the biggest aspect of providing security is allowing for their voices to be heard, an avenue for those voices to be heard, a safe space that allows for them to speak with respect. And I think by being elected in this position, the single greatest return that the community gets is empathy from both Ali and myself, that we went through these systems. Right. We went through the challenges that our kids are going through today. That's the reason why we want to do this. I'm a global leader at a large company. I work with people and I argue with them, I debate with them on a day-to-day basis. You will never get everyone on board with the exact same plan, but you need to make progress. I'm not promising perfection. Right? We're not saying we're going to solve How do you stop guns and these drugs in the schools? You can't do it by yourself, but what you do is you get involved with the different levels of government, the levels of government that can enforce policies and enforce rules. When I was in school, marijuana, all sorts of drugs were readily accessible, and I did not grow up in a bad neighborhood. This is normal neighborhoods where drugs are very accessible, and now after the legalization they remain accessible, but they're more controlled. But how do we bring control to it in school? The only thing you can do is within the school property. What the child does outside, we need intervention through different mechanisms, whether it's making sure that the local government, local police is enforcing the age limit of purchase. That's number one. That's the number one thing. And how do we evaluate consequences for students that are bringing this to school? That is going to be your second best avenue for challenging this. Other than that, there's very little you can do from a drug perspective. But keeping our children safe, health-wise, socially, mentally, and physically, those are the most basic and the important thing you would expect and certainly need to have a safe learning environment for all of our children to reach their full potential. So that will be key. That will be a key topic. But this isn't something you can influence as a trustee yourself.
But I want to bring it back, in terms of advocacy and some of the things that Abdul just mentioned. I myself, I went to a school, same issue. Prayer, we used to go under a stairwell. But for me, advocacy has been in my DNA since I was a student. I decided to collaborate with other students. I formed the Muslim Students Association at Glen Forest Secondary School, and that at high school we have that body still existing 15 years later, and that is getting your community together, getting the needs together and advocating. We established it very, very vibrantly, and we became the largest student body the next year. And even in my university years, my final year at York University, I was a student union leader as an elected academic director. I made sure that I was able to address the needs of our international students, of our local students. How we advocate for them is the most important thing. Like Abdul said, we're never going to get on the same page. It will never be perfect. But how can you be better than yesterday? That is what our goal is, that is what our vision is, and that is what new blood brings to the table. When you have somebody new, you have that eagerness to make that impact and change. That is what our community should be striving for. We should be electing people that are capable of truly representing not only our community, but all our community. So then we have a caller. So Absolutely. Assalamu alaikum ji. Welcome to Voice of Toronto TV. Assalamu alaikum. I just had a question for the PO Board trustees regarding schools. I wanted to know, because I heard that the PO District School Board, they had put forward a legislation for tackling systemic racism, and I want to know what's being done about it now and how kids can feel safe, especially racialized kids going to school. Okay, thank you very much. Thank you for the call. Good question. Yeah. तो आप उर्दू में इसका जवाब दे दें, बिकॉज हमारे आपके कैमरे ये हैं, आपके जो सवाल आते हैं ना, तो आपके व्यूअर्स जो हैं इज जस्ट राइट देयर, सो आप इसको एड्रेस कर लें और अपना मैसेज भी दे दें दोनों, एक ख़ास तौर पे अपने आपके जो वार्ड है उसके हवाले से अपना नाम और द डेज ऑफ इलेक्शन एंड स्पेशली द एडवांस पोल्स, ताकि पीपल हु आर वाचिंग यू दे गेट दैट कनेक्शन विद यू. थोड़ा सा क्वेश्चन को रिफ्रेश कर देंगे मेरे लिए? रेसिज्म के हवाले से बात कर रही थी वो, सिस्टेमिक रेसिज्म एंड ऑल दैट. You want to go? I can. Yeah. So I think मेरी उर्दू थोड़ी वीक है. कोई बात नहीं. मैं कोशिश करता हूँ हमारे उर्दू में इसलिए कि लोग आपको सुन रहे हैं ना, जी तो ज़्यादा बेहतर है. नहीं कोई मसला नहीं इसका. तो आई थिंक सिस्टमिक रेसिज्म जो है वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है, इसलिए क्योंकि हम अपने वॉइसेस को एडवोकेट नहीं करें, हम लाउड नहीं हो रहे हैं, हम है ना डर रहे हैं स्टैंड अप करने के लिए उसके अगेंस्ट. एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम क्योंकि हम अगर डरपोक हो जाएंगे अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, तो फिर जिसकी भी सबसे लाउडेस्ट वॉइस होगी उसी को वही आवाज़ आएगी. और अगर हमारे बच्चे उन आवाज़ों को सुन रहे हैं बार बार, उनको लगेगा कि वही असलियत है. इसीलिए हमें मेक श्योर करना है कि वन, हम अलाउ करें हमारी वॉइसेस को हियर करने के लिए, एंड सेकंड कि वो लाउड हों, एडवोकेट करें उसके लिए. एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बी कंफर्टेबल with your identity as a Muslim and who you are. So my name is Abdul Rahim in wards 2 and 6 in Brampton. I'm running for the school board trustee. I really believe in this mission. These trustees have been in these roles for many years. You need fresh energy, right? You need people that can empathize with parents who have kids of their age in the system. Please make sure कि आप वोट करिए. अभी एडवांस पोलिंग आई थिंक कल आखिरी दिन है एडवांस पोलिंग का, एंड देन संडे से मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में कल आखिरी, ब्रैम्पटन के अंदर कल आखिरी दिन है, एंड देन October 24th. एंड प्लीज़ रिमेंबर कि ये जो एडवांस पोलिंग के रिजल्ट्स हैं, हर कैंडिडेट को वो लिस्ट में पता चलता है कि किस ने वोट करा है, एंड कैंडिडेट्स कैन सी कि मुस्लिम कम्युनिटी अगर नहीं कर रही. मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि ये म्यूनिसिपल इलेक्शन है, जब आप वहाँ जा रहे हैं वोट कास्ट करने, तो वहाँ पर आप किन लोगों को वोट दे रहे हैं एट द सेम टाइम? आप जो स्कूल ट्रस्टी को भी दे रहे हैं, आप काउंसलर को भी दे रहे हैं, आप रीजनल काउंसलर को भी दे रहे हैं, और आप मेयर के लिए भी दे रहे हैं. बिल्कुल, और सब चारों को दे रहे हैं. तो जिस तरह बैलेट सेटअप है जी ब्रैम्पटन में एटलीस्ट, एंड आई एम प्रीटी श्योर कंसिस्टेंट है हर जगह, तो
कुछ मेजॉरिटी हम लोग इंग्लिश बोर्ड स्कूल ट्रस्टी हैं, कुछ लोग फ्रेंच हैं, एंड देयर 3 बोर्ड्स. तो फर्स्ट पेज पे मेयर एंड स्कूल बोर्ड ट्रस्टी होता है. अच्छा. यू फ्लिप द पेज एंड इट्स रीजनल काउंसलर एंड काउंसलर. हाँ, तो आपने चार मार्क्स करने हैं. हर बैलेट पे 4 दफा पेंसिल से एक ही बैलेट है, उस पर 4 दफा सर्कल करना है. बट लेकिन 4 दफा आपने उसको Absolutely, you have to tick mark 4 times. Absolutely. Got it. आप अपना वार्ड बता दें. Absolutely. तो मेरा नाम अली कमर है. मैं ब्रैम्पटन वार्ड 1 and 5 से स्कूल बोर्ड ट्रस्टी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ. मैं खुद वार्ड 5 में रहता हूँ. मेरे अपने बच्चे स्कूल वार्ड 5 में जाते हैं. एंड मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर आप में सलाहियत है और आप में वो विजन है तो आपको चाहिए कि आप कम्युनिटी को वापस अपनी सर्विसेज दें. एंड दिस इज़ a service. School board trustee is one of those roles जहाँ पे आपने अपनी कम्युनिटी, अपने नेबर्स और अपने बच्चों के लिए एडवोकेट करना है. अगर मैं अपने बच्चों के लिए एडवोकेट कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए एडवोकेट कर सकूँ. मैं खुद यहाँ पे ज़ाती तौर पे एक अपने आप को समझता हूँ कि बहुत वेल सेटल्ड, वेल प्रोफेशनल, बट इट्स नॉट इनफ. हमें सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, हमें अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए एक वॉइस होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे. हमें अपनी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए. जैसे अब्दुल ने कहा, हमें पता होना चाहिए हम हैं कौन, और हम एक बहुत ही बेहतरीन मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में जिसमें हमें ये इनेबल किया, हमें एम्पावर किया है कि हम एज अ मुस्लिम, एज अ कैनेडियन अपने व्यूज़ और अपनी चीज़ों को एडवोकेट कर सकें. तो हम एक बेहतरीन मुल्क में एक बेहतरीन लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन हमें अभी भी बहुत प्रोग्रेस की ज़रूरत है. और उस प्रोग्रेस के लिए मैं ये इलेक्शन अपने आप को मैंने इस पोजीशन पे लाया है कि आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोगों के वोट के बगैर ये कुछ चेंज नहीं होने वाला है. मेरा नाम अली कमर है, ब्रैम्पटन वार्ड 1 and 5, और इसकी राइडिंग जो है नॉर्थ ऑफ क्वींस एंड वेस्ट ऑफ हाईवे 410 ऑल द वे टू मिसिसागा रोड है. तो दिस इज़ अ ह्यूज राइडिंग. देयर इज ओनली 4 ट्रस्टीज, 2 of us आर सिटिंग राइट हियर एंड 2 और हैं. लेकिन दिस इज़ गोना बी अ ह्यूज moment for our community if we can truly elect people that are capable of representing and advocating not only our community but all our neighbors. Assalamu alaikum. अली भाई, आपका और अब्दुल रहीम, आप दोनों का आने का बहुत शुक्रिया. Good luck to both of you, and I'm just gonna go back to my viewers right now कि अगर आपने अपने वोट नहीं डाला तो प्लीज़ कल जाके वोट डालिए. कल सैटरडे है, good day to go out and vote with your family. But if you are, for somehow you can't do it tomorrow, then October 24th is the date. इन लोगों को याद रखें, अली एंड अब्दुल रहीम, आपकी आवाज़. हम 2 मिनट के 3 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वी हैव few commercials and few messages to run, and do not change this channel. We're going to continue with this transmission. It's about 3 to 4 minutes. Thank you so much. My name is Mayor Patrick Brown, and I'm running for re-election. I'm asking for your support. Over the last 4 years, I've been one of the country's leading voices against hate, intolerance, and Islamophobia. Brampton was the first city in Canada to adopt all of NCCM's recommendations on combating Islamophobia. When no one would speak up against the bigoted Bill 21 that prohibited being a government worker and wearing a hijab, I stepped up. I challenged that bigoted bill, and 30 cities joined my fight against that bill because a Canadian is a Canadian is a Canadian, and no one should lose their job based on their faith. When I saw acts of discrimination in Brampton, I challenged it. I fight misinformation with education. It's why I host my own iftar every year and fast with the community. I'm doing everything I can to build harmony and to build a city where religious freedom is at the cornerstone of who we are. Thank you for your support over the years. Please come out and vote in this upcoming municipal election. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions.
Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव नशरियात। मेरे साथ अंजुम मलिक। एवरी फ्राइडे वी आर डूइंग म्यूनिसिपल इलेक्शन ट्रांसमिशन राइट नाउ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने एक नेक्स्ट गेस्ट की तरफ जाऊं, बड़ा इंपॉर्टेंटली ये है कि अगर आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ग्रेट ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर 200,000 प्लस से आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट में 1 और 2 और 3 बेडरूम अपार्टमेंट भी अवेलेबल हैं 300,000 एंड प्लस से, और 1% उसकी मंथली जो है इंस्टॉलमेंट है। 60% जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो दे विल गिव यू द कीज़ एंड यू कैन रेंट इट, यू कैन Airbnb पे डाल दें आप उसको, वट एवर यू वांट टू डू विद इट। और great opportunity. Danoob is our corporate sponsor. He's been with us for the last few months, and they have 3 different projects. It's a GEMS, they have Opals, and then they have another project which they have just launched as well, which is Skies. So everything with an S, Z. I asked them why is it Z. The Z is their, one of their thing that they have in every project that Danoob have. उसमें Z ज़रूर होता है. This is something I think is their good charm, I would say. So Opals, Skies, and they have GEMS. तो इन ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं दुबई के अंदर, हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर, जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर स्पेशली फॉर कैनेडियन इन्वेस्टर्स। और अगर आपको दुबई में एक अपनी एक जगह बनानी है, आपको वेकेशन के लिए जाना है, आप सारे साल उसको रेंट पे डाल सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, आप हमें कॉल कर सकते हैं 905-965-4786। पर कनाडा में जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं दैट इज़ सहर मलिक, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं 647-295-7465 647-295-7465। इस पे आप उनको कॉल करके उनसे सारी डिटेल ले सकते हैं। अब मेरे साथ आज हैं इमरान हसन साहब, जो कि वार्ड 11 से काउंसलर के लिए कैंडिडेट हैं। और I'm sure that person like him who has been sitting in Mississauga, living in that area and know the area for over 30 years, you can't have a better choice than him. So I mean, it's a great opportunity that he is in the studios with us. हम उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन सर। कैसे हैं इमरान भाई? अस्सलाम वालेकुम।
شکریہ بہت بہت انجم صاحب جو آپ نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی ہے ٹو جسٹ شیئر a little bit of my journey and a little bit of my story with you. میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا اردو میں بات کریں نا ہمارے ویورز کے لیے, پاکستانی انڈین لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, they can recognize your face who you are, تو تھوڑا کا لوگوں کو نا ایک کمفرٹ لیول سے محسوس ہوتا ہے. جب وہ ہر بندے سے انگلش میں بات کرنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں ہماری بات سنے گا نہیں سنے گا, پتہ نہیں اردو بھی آتی ہے نہیں آتی. اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا وہ اردو کا پہلو جو ہے اس میں ضرور میں کروں اور اس میں بات کروں. شکریہ. تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں 2-1 منٹ. پہلے تو آپ کہاں رہتے ہیں مساگا میں, کتنے عرصے سے اس ایریا میں رہ رہے ہیں, آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے فار پیپل ٹو نو, پھر ہم آپ سے تھوڑا سا پولیٹیکلی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. میرا نام عمران حسن ہے, میں رہتا ہوں یہاں 11 وارڈ میں مساگا. میں 30 سال سے یہاں رہ رہا ہوں. ہماری کاروبار بھی ہے کیا کہتے ہیں ٹیلی کام سیکٹر میں مساگا میں, اسی علاقے میں اسٹریٹ ویل میں 91 میں ہمارا کیا کہتے ہیں آفس کھلا اسٹریٹ ویل میں. اس سے پہلے مساگا میں بھی تھے ہم 83 سے. تو اچھا خاصا کیا کہتے ہیں ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. ہماری وہ جو کیا کہتے ہیں ہمارا گھر جو ہے اٹ از آلسو ان وارڈ 11. ہم 22 سال سے ایک ہی گھر میں ہیں. اس سے پہلے ہم نسگار ایریا میں رہتے تھے, اس سے پہلے اسکوائر 1 ایریا میں. تو اچھا خاصا 30 سال ایسے گزر گیا تھا رہتے رہتے مساگا میں. اور اس کے علاوہ ہماری فیملی بھی یہیں کہ ہے, ابو میں امی ہمارے گھر سے 6-7 گھر چھوڑ کے فاصلے پہ ہیں. So we are living, raising a family, working together. You have a family ties here, everything is good. جی. تو یہ کیا ڈرائیو آپ کے اندر کوئی ایسا پیشن آیا ہے کہ یو وانٹ ٹو بیکم اے کاؤنسلر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کاؤنسلر بننے کے بعد جو ہے وارڈ 11 کے جو لوگ ہیں, کیا ایسی وہاں پر پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں جو آپ ان کی بات سننا چاہتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں قصہ یہ ہے 1973 میں ابو نے یہ سوچا کہ وہاں پاکستان سے ہم نکل کے کہاں جائیں. تو ابو نے سوچا کہ یہ ہمارا یہ اپرچونٹی ہے کینیڈا میں, سب سے بہتر ہوگا ہمارے فیملی کے لیے اور آگے جنریشن کے لیے. تو ابو آ گئے کیا کہتے ہیں کینیڈا امی کے ساتھ, اور میں بالکل بچہ تھا. تو بچپن میں مجھے یہ اتنا نہیں کیا کہتے ہیں محسوس ہوا جو ابو امی کو محسوس ہوا کہ کتنی سٹرگلز تھی یہاں آ کے کینیڈا میں. ان کے پاس کوئی رول ماڈلز نہیں تھے, ان کے پاس کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو ان کو گائیڈ کر سکتے تھے کہ دیکھو ایسی ایسی گورنمنٹس کی لیولز ہوتی ہیں اور ایسے ایسے سروسز ہوتی ہیں. تو کافی انہوں نے کیا کہتے ہیں اسٹرگل کیا, بٹ الحمدللہ وہ سروائیو کر گئے اور انہوں نے اپنے آگے جنریشن کے لیے تھوڑا بہت فاؤنڈیشن اسٹیبلش کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ نیو کمرس تو آتے رہیں گے یہاں کینیڈا, اور وہ اسٹرگل ایسے ہی کرتے رہیں گے جب تک ان کے پاس ایسا کوئی شخص نہیں ہو جو ان کو انسپائر کر سکے, ان کو موٹیویٹ کر سکے, اور جیسے ان کی طرح ہونا چاہیے at every level of government. And alhamdulillah we have at the federal and provincial level of government representation. Muslims, Pakistanis, South Asians and all ethnic communities. But at the local level of government, یہاں ہمارے مساگا میں نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر گورے, اور اس کے علاوہ ایک شاید شخص ہے جو کیا کہتے ہیں فرام ایتھنک کمیونٹی, مگر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. تو حالانکہ آپ دیکھیں اپنے کمیونٹی میں ان مساگا اوور 50% آف دا کمیونٹی از ڈائیورس, ہمارے سب ایتھنک کمیونٹیز سے آ رہے ہیں. تو we don't really have representation at the local level of government. And how can those people who are making the decisions, those people who are influencing policies and making the bylaws for the community, how can they understand and appreciate what somebody else's communities need as priorities? تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ we need somebody who understands the communities, who can bring their lived experience to that local level of government. مجھے یہ بتائیے کہ وارڈ 11 جو ہے آپ کا, وہاں پر کیا ایسے معاملات ہیں ابھی جو کہ آپ سمجھتے ہیں, آپ چونکہ اس ایریا میں 22 سال سے رہ رہے ہیں, کہ وہ ایڈریس نہیں ہو پائے, اور آپ کو اگر یہ آواز دی جائے تو آپ what is your plan, what do you want to do? میں 16 ہفتوں سے کیا کہتے ہیں دروازے کھٹکا رہا ہوں. میں نے اپنی نامینیشن فائل کی تھی مئی میں, اور میں نے بغیر کیا کہتے ہیں ہمارے پوسٹ کارڈ جو آپ پکڑے ہوئے اس کے بغیر میں نے کیا کہتے ہیں ڈور ناکنگ شروع کر دی تھی, کیونکہ مجھے یہی معلوم کرنا تھا کہ ہمارے کمیونٹی میں کیا پرائرٹیز ہیں. تو بار بار جو میں میسیج سنتے آ رہا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں نیبرہڈ سیکیورٹی
اور روڈ سیفٹی اور سپورٹ فار لوکل بزنسز. یہ 3 پرائیورٹیز تھیں جو میں بار بار سنے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا دیز آر دا پرائیورٹیز وی آر گوئنگ ٹو چیمپئن. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں پہلی بار نہیں لڑا یہ کیا کہتے ہیں الیکشن. میں 2014 میں اور 2018 میں بھی کھڑا ہوا تھا اسی وارڈ میں. اچھا. اور میں 2nd پلیس آیا دونوں بار ریسپیکٹیولی. اس کا مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ مائی پوزیشن ایز 2nd رنر اپ was more votes than all the other candidates who were running behind me combined. Achha. So we had solid 2nd position both times. اب اس دفعہ جو ہے کتنے ووٹ ایکوائر کیے تھے آپ نے پچھلے لاسٹ 2 الیکشنز کے اندر؟ 2000 میں 2014 میں میں نے 2000 ووٹ جمع کیے تھے. اچھا. اور پھر 2018 میں تقریباً 2500. تو آہستہ آہستہ ہم بڑھتے جائیں. وہاں پر ریشو کیا تھا جو آپ کے جو ووٹ کاسٹ ہوئے؟ اچھا, تقریباً کل ٹوٹل جو کاسٹ ہوئے تھے ان دا 2018 واز اباؤٹ 8000 ووٹس. اچھا. تو اس میں تقریباً وہ جو تھے 5000 ووٹ تو اس کے پاس گئے تھے انکمبنٹ, اور ہمارے 2500, اور پھر باقی وہ جو بڑھ گئے تھے 2-3 وہ جو کینڈیڈیٹس تھے. تو ایسے تقسیم ہوئے تھے ووٹس. تو اس دفعہ وہ جو انکمبنٹ ہے وہ کھڑا نہیں ہو رہا. تو امید یہ ہے کہ ہم اس دفعہ لائن پار کر جائیں گے. بٹ اس دفعہ آپ کا کمپٹیشن کوئی نہیں ہے؟ کمپٹیشن تو 6 اب کینڈیڈیٹس ہیں. ایک اور کینڈیڈیٹس ہیں آف کورس, بٹ وہ سب فرسٹ ٹائمرز. بٹ یہ ہے کہ پیپل نو یو بیکاز یو رین ٹوائس ان دا پاسٹ. یو ہیو این اسٹیبلشڈ دیٹ فریم آف مائنڈ ود پیپل کہ آپ ان کے پاس جاتے رہے ہیں, لوگ آپ کو ووٹ کرتے رہے ہیں آپ کی رائڈنگ کے اندر. سو دے نو ایکچولی ہو یو آر. سو اس دفعہ آپ نے اپنی اسٹریٹجائز اپنے آپ کو کیسے کیا ہے کہ دیٹ یو وانٹ ٹو بی اے ونر then come on a 2nd position? Anjum Saab, actually this campaign has been not a 16-week campaign but actually an 8-year campaign. 8 سال سے میں اسی کیا کہتے ہیں سیٹ کو میں بار کیا کہتے ہیں اس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. And how do I do that? I volunteer my time. سب سے بڑی بات جو ہے اس میونسپل الیکشن میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی انڈیویجویلٹی جو ہے اٹ ہیز ٹو کم آؤٹ. پیپل نیڈ ٹو نو یو. اٹس ناٹ اے فیڈرل الیکشن اور پروونشل الیکشن جہاں آپ کو پارٹی کا ووٹ ملے گا, یہاں تو آپ کو انڈیویجول ووٹ چاہیے. اچھا, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. فیڈرل الیکشن ٹرن آؤٹ از something like 60%. Provincial turnout for elections is about 50%. And for the municipal government turnout is somewhere between 25 and 30%, the lowest turnout. And 100% you're right. پارٹی تقریباً 95% وہ جو ہے کیری کرتی ہے کینڈیڈیٹ کو. تو کینڈیڈیٹ کا وہ جو ہے نا ریپوٹیشن از 5% sometimes. Otherwise, it is only the party. Sometimes nothing. Well, I don't want to use any colorful language, but you understand anyone can get elected. If they are able to win the nomination, then they can go with the flow. They go with the flow. It's the tide, right? So if this is the case, then 100% of the reputation of the individual at the municipal level is what determines the outcome. So that's why I decided more than 8 years ago, over a dozen years ago, that I'm going to volunteer my time. ابو نے یہ ہمیں کیا کہتے ہیں سمجھایا تھا کہ ہم اس ملک میں آئیں تو ہمیں اسی ملک کو اپنا اگر بنانا ہے تو you have to contribute your time, you have to volunteer. تو میں نے Mississauga Board of Trade کو کیا کہتے ہیں میں نے volunteer کیا. I became the chair there for the Growth and Power Committee and for the International Trade Committee. وہاں میں نے اپنے 2-4 سال لگائے. پھر اس کے بعد پھر میں چنا گیا تھا ہمارے کیا کہتے ہیں ایڈن فوڈ فار چینج, اٹس اے فوڈ بینک جو کیا کہتے ہیں پوری کمیونٹی کو سرو کرتی ہے ان ویسٹرن مسیساگا انکلوڈنگ مسلمس. دے ہیو اے مسلم میلز آن ویلز پروگرام. What sort of relationship you have with Bonnie Crombie? Bonnie Crombie, we have a very good working relationship. Okay. In fact, she was my member of parliament prior to 2011. Oh, I'm aware of that. Yeah. And after that, as a mayor ki main baat kar. Ji, I think we need to find opportunities to collaborate, and I have worked with Mayor Crombie in the past, as I said, as a volunteer with the Mississauga Board of Trade, as well as the Vice President of the Board for Eden Food for Change, and more recently the Chair for Pure Crime Stoppers. So ساتھ ساتھ میں یہ اپنا volunteers کیا کہتے ہیں سروس کرتے ہوئے آ رہا ہوں, and it lends perfectly and dovetails with the message that's at the door today, which is neighborhood security, road safety, and support for local businesses. So اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنی فنگرز میں 5 ایسی کون سی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں, if people vote you and you become a councillor in Ward 11,
become a voice for them? क्या ऐसी चीज़ें change करना चाहते हैं right away, or you want to at least bring them, you know, to the council कि ये हमें चीज़ें change करनी है? Yeah. Other than the three you just mentioned. So those are the three priorities that we are focusing on. But what's most important, Anjum Saab, is that the voice of the people needs to be heard. And we have been knocking on doors. And when I say we, I mean myself and a group of volunteers. And we have knocked on thousands of doors. And what we're hearing from people is their voices aren't being heard. There are people who are senior, elderly, people who are, vulnerable communities. We are talking about youth. We're talking about people from ethnic communities, all saying, listen, there's a reason for voter apathy. Why do we have a 25 to 30% turnout? Because people aren't given a voice. And so I think if nothing else, what we're going to focus on is listening to the priorities of the community. Sure, we have three main planks in our platform, which is what we're going to focus on, and it's going to help us cross that finish line. But once we get into office, then it really is about listening to the voices of all the people in the community and understanding, each area of the ward, in Ward 11, has its own priorities and has its own challenges and has its own opportunities. So we need to, consider where we can support local businesses, where we can, help move people, better, how we can find places for people to live safely, and where we can also, find places to congregate and bring people together. There's an opportunity to create, parks and recreation centers, and there's so many opportunities, Anjum, that we need to just look at it one at a time. How's the break-ins or the carjacking or the crime in your ward statistically as compared to the other wards in Mississauga? Well, listen, whether it's stunt driving, which we are hearing about in the media. I think there's been over 500 cases in the last 6 months, or it's the not hundreds but thousands of cars that have been stolen from people's driveways. And I can attest, as the chair for Pure Crime Stoppers, I've had my SUV stolen from my driveway. So if it can happen to the chair of Pure Crime Stoppers, it can happen to anyone. So the question is, how do we stop or prevent this from happening? Number one, there's no neighborhood watch over there, that a very consistent one where you can stop all this to happen? So I'm going to say that just a little education about Pure Crime Stoppers. Pure Crime Stoppers is a community-led organization that helps support police in preventing and solving crimes. So if anyone in the community is aware of any suspicious or illegal activities happening in their community, they can call 1-800-222 TIPS 8477 and report anonymously. हमारे community में लोगों को ये तक नहीं पता है कि you can contact the police indirectly by contacting Pure Crime Stoppers. Never have to give anonymous your name. Callers, yes. Never have to give your ID, not your IP address, not your phone number, and never have to testify in court. सबसे बड़ी बात ये है. हमारे लोग, and not just our community, but most people are reluctant to contact the police because they don't want to say it was me. It might be their next door neighbor who's doing it, and they don't want to be responsible for having to testify against their neighbor. Correct. Understandably. But building resilience in our community can be done through community-led organizations like Pure Crime Stoppers. And what does Pure Crime Stoppers do? It creates opportunities for emergency services and our first responders to engage with our public in a non-emergency way. And we do that through organizing different initiatives, like whether it's a car show, a car wash, a document shredding fundraiser, or even hosting a barbecue where we recognize and celebrate our first responders and frontline workers. And these are the kind of things, Anjum Saab, that we need to continue doing to help build stronger communities. And in building that connectivity between people, automatically it helps build resilience and safer communities. I'm just going to tell my viewers that we have Imran Hassan with us. He is a contestant for Ward 11, candidate for councillor in Mississauga. और अगर आप वार्ड 11 में रहते हैं और अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं, अगर आपको नहीं पता कि वहाँ का जो कैंडिडेट है वो कौन है, तो हमारे साथ बैठे हैं. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉल कर लें 905-670-4114 के ऊपर. हमारे स्टूडियोज़ की लाइन खुली हैं इस वक्त. वी कैन टेक कपल ऑफ कॉल्स बिफोर वी से एंड द शो टुनाइट. बट जाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारी कम्युनिटी को एक ऐसे प्रोफाउंड मैसेज दे के जाएँ
जो आपको आज सुन रहे हैं Yes. कि क्यों ज़रूरी है लोगों का बाहर आके वोट करना, Perfect. वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्रिया बहुत। और आपको वोट करना क्यों इम्पॉर्टेंट? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि the local level of government has the greatest impact on our day-to-day life. मैं आपको मिसाल देता हूँ. When we wake up in the morning, we wash our hands, brush our teeth, or take a shower. That's a municipal service. जब हम गाड़ी अपनी क्या कहते हैं रिवर्स में डाल के गाड़ी पे सड़क पे चढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि वो there's a pothole. You need to call your counselor because that's a municipal service. चाहे आप सर्दियों में आप sidewalk पे चल रहे हैं, साफ सुथरा आपको मिल रहा है. This is the work of the municipal government. It is. And खुदा न खास्ता आपको emergency services की ज़रूरत है, police, fire या paramedics, these are all municipal services. तो हमारे लोगों को ये तक I think a message पहुंचना चाहिए कि the local level of government has the greatest impact on our day-to-day life. Number one. Number two, we need representation at the local level of government so that in the future, when we are constructing any projects and we need zoning and or permits or we need exceptions, who are we going to call? Somebody who understands us, somebody who has that lived experience and will understand the priorities of our community, or are we going to try and explain it to somebody who doesn't, and then we are not getting any progress? So these are the two main reasons we need to come out and vote. The advance polls are open Saturday and Sunday at various locations within Mississauga between 10 a.m. and 5 p.m. And failing that, then October 24 is the date of the election. If anyone's interested in more information about myself, you can check my website at imranhassan.ca, or you can follow me on social media. It's Imran Hassan YYZ. Failing that, the number that's on the front of that postcard, Anjum Saab, is my personal mobile, 416-410-8762. It's been my number for 22 years, and after October 24, that number will remain the same. Thank you so much. Imran bhai, Jazakallah khair coming into the studios and talking to us, especially talking to our viewers, especially who are, sometimes are disconnect. They are confused. When they go out and vote on that day, उनको पता नहीं लगता कि इतने कैंडिडेट खड़े हुए हैं कि समझ नहीं आती कि वोट किसको करें. Sometimes they are undecided voters. They won't even go. ये जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो टर्न आउट कम रहता है, those are those people who we may have not reached out to them and they were still undecided. And they said, you know what, to hell with it, we're not going to go and vote. Why to go out and why to do this? But I'm going to tell my viewers that it's very important that आपका जो वोट है बड़ा कीमती है. आप 10-15 मिनट, आधा घंटा अपने टाइम में से निकालिए, जाइए, वोट कीजिए. सैटरडे संडे को मिसिसागा में एडवांस पोलिंग है. अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें, अपनी आवाज़ को सपोर्ट करें. आपके लोग हैं, आप इनको पहचानें. कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो ये आपके लिए खड़े होंगे और आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं. Somebody living in a community for 20-22 years, I don't know who else you can trust. This is what I would say. You would not trust somebody who started living there 2 months ago. These people know your problems. They know the issues you have. They've been, discussing this as a volunteers when they were doing with the city on different capacities कि क्या करना चाहिए. और अगर कल को आप उनको ये आवाज़ देते हैं तो उस आवाज़ के साथ जब वो जाते हैं तो then they go with an authority, with your voice to talk to the caucus member and to the other council members. जाने से पहले कोई ख़ास और मैसेज and then we'll wrap up. To you. That's your camera. I'm going to ask our viewers and those who are listening to this program to remember that October 24 is the municipal election. It's so very important, as Anjum Bhai said, to come out and vote and have your voice heard and elect the person that understands your priorities, and knowing that I am not going to make a commitment. I'm going to make it my obligation to serve the South Asian community, the Pakistani community, the Muslim community. If you have a question, if you have a concern, please contact me directly. I've expressed my phone number, my website, my social media. Inshallah, I want everyone to stay safe, and please help me get across that finish line. We'll be making history together as the first councillor, from the community at the local level of government, and here to serve you. Thank you. Good luck to you, sir. Imran Bhai, good luck to you, and may God bless you.
Viewers, this is our show for tonight, and inshallah next week, which is the final week before election, we will have some other candidates as well. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. وائس آف ٹورانٹو TV@gmail.com ہمارا ای میل ایڈریس ہے. آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, سارے IP چینلز پہ دیکھتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز کے لائن کا نمبر 9056704114 رہتے ہیں. اور میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنے لوگ ہیں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس پلیٹ فارم پہ اپنے لوگوں کو سامنے لائیں, ان کی آواز بنیں, اپنی آواز کے ساتھ ان کی آواز میں آپ شامل ہوں, اور کوشش کریں کہ یہ جو ایک اس ملک میں جو ایک پرویلیج ہے آپ کے پاس کہ آپ آواز بن سکتے ہیں. دس از اے گریٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ہیئر ان دس کنٹری وچ جنرلی وی ڈونٹ ہیو بیک ہوم. تو اس کو پراپرلی ایکسرسائز کریں. اپنا خیال رکھیں, زندگی اور صحت میں وفا کی. تو آل کم بیک ٹو یو نیکسٹ ویک. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اینڈ ویری گڈ ایوننگ اینڈ ویری گڈ نائٹ, اینڈ تھینک یو فار واچنگ وائس آف ٹورانٹو TV, اینڈ تھینک یو عامر اختر صاحب فار ٹیکنیکل ڈائریکشنز آلویز. وی اپریشیٹ دیٹ. بائے بائے. شکریہ. خدا حافظ.